Hello everyone, welcome to the online classes, an initiation by the Department of Collegiate and Technical Education. I am Kirti, I am a lecturer in Civil Engineering Department in Government Polytechnic Chanasandra, Bengaluru. In this particular session, we will be covering chapter number 6, Doors and Windows, which belongs to unit number 3. Now we shall see the topics that will be covered in this particular session. Definition of doors, windows and ventilators. Then we will be covering technical terms related to doors and windows. Then the purpose of providing doors, windows and ventilators. And finally, we will be discussing about some of the multiple choice questions. Moving on. Before we discuss definition of doors, what do we know about doors? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡೋರ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. Different shapes of doors, different sizes of doors, different materials used in doors, different types of fixtures used in doors. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಡೋರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತಹ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ನ ನಾವು ಡೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೋರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ an openable barrier in a wall for the purpose of providing access to the user of the structure. Door-nalli basically there are two parts. The first part is the frame and the second part is the shutter. A door shutter is held in its position by the door frame and the door frame is fixed to the wall or the opening. The opening which is provided for the purpose of fitting the door, that opening is being fixed with the frame and the shutter is fixed to the frame. You will be discussing about the fixtures used to fit or fix the shutter to the frame later in this particular chapter, in the later on sessions. Moving on. What is a window? Window is defined as an opening made in the wall for the purpose of providing daylight, vision and ventilation. Similarly, ಎಲ್ಲರೂ different types of windows ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, different shapes of windows, different size of windows ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ವಿಂಡೋಸ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಂಡೋ ಇಂದ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ, for the purpose of daylight, vision and ventilation. What do you mean by ventilation? Ventilation means circulation of air. We should allow the fresh air inside the room and inside the building, and the used air should move out of the building. So that is the purpose of providing ventilation. That is why we are providing the window. So window also similar to door, it has two parts, one the frame, ಇನ್ನೊಂದು shutter. ವಿಂಡೋ ಫ್ರೇಮ್ನ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಡೋನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಡೋ ಫ್ರೇಮ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಂಡೋ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ವಿಂಡೋ ಶಟರ್ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ suitable fixes. You can see the photo of the window here. Moving on. What is a ventilator? Ventilator is a small size window. ಅದು ವಿಂಡೋಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. It resembles the window, but it is of small size. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? We provide the ventilator in between lintel and ceiling. I hope you are all clear with the lintel, where the lintel is located. I think you have covered that particular topic in the last chapter. So the ventilator is provided in between the lintel and the ceiling. Ventilator na ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? The name itself tells it is provided for the purpose of ventilation in the room, for the air circulation in the room. Moving on.
Now we shall discuss some of the technical terms. Firstly, what is shutter? In this particular diagram or the photo, this is the shutter. It is the whole assembly of stiles, panel and rail. So stiles, panel and rail are the components of the shutter. The assembly, the whole assembly here you can see in the photo, this whole assembly is called as shutter. Then what is a frame? Frame, it is an assembly that is fixed to the wall and it supports door or window. Frame here, as you can see in this photo, is being fixed to the wall. It is provided in the opening provided in the wall. So this frame is an assembly which is receiving the shutter, which supports the window or the door. Next we have panel. It is the shutter area enclosed between the adjacent cells. Here in this photo you can see this is the panel. This panel is enclosed between the adjacent cells. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ 6 ಪ್ಯಾನಲ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. You have 6 panel. 1, 2, 3, 4 and 5, 6. There are 6 panels in this particular door in the photo. Next we have head. Head is the uppermost horizontal part of the frame. Here you can see this is the head portion. So this is the uppermost part of the frame. Next, stile. Stile, it is the outer vertical member of the shutter of the door or the window. Here in this photo, the first part, the first vertical member is the frame and the inner vertical member is the stile. On the either side, even on the left side, the first vertical member is the frame and the inner vertical member here is the stile. Next we have bottom rail. It is the bottommost horizontal member of the shutter. In this photo, this is the bottom rail. This is the bottommost part of the shutter. Next, we have the top rail. Top rail is the uppermost horizontal member of the shutter. This is the head as I had explained earlier. So head is a part of the frame. After that, below that, we have the horizontal member which is the top rail. The topmost or uppermost part of the shutter is called as top rail. Rail anta helidre basically it is the horizontal member. Stile anta helidre adu vertical member. Next yaudide lock rail. Lock rail andre it is the middle horizontal member of the shutter where the locking arrangement is provided. ನೀವು ಡೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಕ್ ರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮಿಡಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಶಟರ್ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ನ್. ಹಾರ್ನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್. ಈ ಹೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಹಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾರ್ನ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್. ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಹಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. These are the mild steel flats
generally bent in Z shape to fix or hold the frame to the building. Hold fast ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು Z shape ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೋರ್ಗೆ 6 ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾನು Z ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ Z ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Mullion. It is a vertical member in the middle of the window frame which subdivides the window. ಇದು ವಿಂಡೋ. ಈ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದು. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಂಬರು ಈ ಇಡೀ ವಿಂಡೋನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ನ ನಾವು ಮುಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮ್. ಟ್ರಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡೋ ಫ್ರೇಮ್ used to subdivide the window frames horizontally. ಈ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ this is the transom. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ವಿಂಡೋ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ which divides the window frame into two parts, or in this particular case it is two parts, two panels. Horizontally it is dividing. So this particular component is called as transom. So Mullion is a vertical member, transom is a horizontal member. Jamb. It is the vertical wall face of an opening which supports the frame. So when we fit the window frame in the opening provided in the wall, the vertical wall face which receives the frame of the window, that opening is called as jamb. Okay, next one is sill. Sill anta ಹೇಳಿದ್ರೆ lower most horizontal part of the window frame. ವಿಂಡೋ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂರ್ಸಿರ್ತೀವಿ ವಿಂಡೋ ಫ್ರೇಮ್ ನ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ನ ಸಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವೀಲ್. ರಿವೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾಂಬ್ ಆರ್ ಅ ಡೋರ್ ಆರ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ದ ವಾಲ್ ಫೇಸ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿವೀಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಬೇಟ್. ರಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ recess made inside the door or window frame to receive shutter. ಈ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ this is the door frame and this is the door shutter. ಈ ಶಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we need to provide a recess. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the recess is being made inside the door or window frame to receive the shutter. ಈ ಶಟರ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ರಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಶ್. ಸ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಗ್ಲಾಸ್. ನೀವು ಈ ತರ ವಿಂಡೋಸ್ ನ ನೋಡಿರಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತರ ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಲೈಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿರಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as sash. Next one is lowers. These are the pieces of timber or plate glass which are fixed in inclined position in a framework to form a window shutter or door panel. ಈ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. These are the lowers. ಈ ಲೋವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಟಿಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೋವರ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ.
ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಲೋವರ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿಂಡೋ ಶಟರ್ ಅಥವಾ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ this is the end of technical terms. Now we shall quickly recall all the technical terms we just learned. Firstly, we started with the shutter. Shutter anta andre the whole assembly. ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟೈಲು, ಪ್ಯಾನೆಲ್ಲು, ರೈಲ್ಸು, the whole assembly is called as shutter. Frame anta andre ಏನು? Frame is nothing but it is an assembly which is fixed to the wall. ವಾಲ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which receives the shutter. Next one is panel. Panel ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು it is the shutter area, shutterದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು, which is enclosed between the adjacent cells. Adjacent cells ಇಂದ enclose ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್. As we discussed earlier, this here in this door is a 6 panel door. Next we have head ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್, ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಶಟರ್, ಔಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಶಟರ್. ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಶಟರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಂಡೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ರೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಾಟಮ್ ರೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಶಟರ್. ಶಟರ್ದು ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ರೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟಾಪ್ ರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಶಟರ್. ಇದು ಶಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ ನ ನಾವು ರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ರೈಲ್. ಲಾಕ್ ರೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ರೈಲ್, ಮಿಡಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಾಕ್ ರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ನ್. ಹಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್. ಈ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆ, ದ ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್, ಹೆಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಲ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲಾಟ್. ಜನರಲಿ ಅದು ಝಡ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೋರ್ ಫ್ರೇಮ್ ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮುಲಿಯನ್. ಮುಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಟು ಸಬ್ಡಿವೈಡ್ ದ ವಿಂಡೋ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮುಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಸಬ್ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ವರ್ಟಿಕಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮ್. ಟ್ರಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್. ಅದು ವಿಂಡೋನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಸಬ್ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟ್ರಾನ್ಸಮ್. ಜಾಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಫೇಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿಂಡೋನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆ ಫೇಸ್ ನ ನಾವು ಜಾಂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್. ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋ ಫ್ರೇಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿವೀಲ್. ರಿವೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಡೋರ್ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ದ ವಾಲ್ ಫೇಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಬೇಟ್. ರಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ ಫ್ರೇಮ್, ಡೋರ್ ಫ್ರೇಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೋರ್ ಶಟರ್. ಸೊ ಡೋರ್ ಶಟರ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಆ ರಿಸೆಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ರಿಬೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಶ್. ಸ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಲೈಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಂಬರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವುಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಲೈಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟಪ್ ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಸ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ಸ್. ಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಟಿಂಬರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದು ಪೀಸಸ್. ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡೋ ಶಟರ್ ಅಥವಾ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಸೊ that is about the quick revision of the technical terms related to doors and windows. Now we shall move on to purpose of doors. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಡೋರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೋರ್ಸ್. ಡೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಡೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಡೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ದ ನಾಯ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಡೋರ್ಸ್ ಮೇ incorporate locking mechanism to ensure that only some people can open them, hence ensuring privacy. Doors provides privacy. Doors provide security. You all know that. So doors nalli irantaha locking system inda privacy irutte and the safety also. A door is essential. Door's essential purpose is to provide security. So majorly we provide doors for security and safety. Purpose of providing windows. Why do we have to provide a window? Window provide madadrinda we can admit light inside the building. Building olage light barutte so that we have vision inside the building. Windows also provide good ventilation. Air circulation na provide madutte. We can admit some fresh air and the used air can go out of the building. So that is the second purpose. What is the third purpose? Third purpose is they provide visually enlarged interior space. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ, ಅವಾಗ we feel that the space is more, the interior space is more enlarged. So these are the purpose of providing the windows. Next is the purpose of providing ventilators. Why do we have to provide ventilators? Ventilators help in controlling the indoor air quality. So if we do not provide ventilators, the used air gets entrapped inside the building. Used air building ಒಳಗಡೆನೆ entrap ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. So air quality ನಾವು control ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. They also help to control indoor temperature. Ventilators ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಲಿಂಟಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ರೈಸಸ್ ಅಪ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಏರ್ ರೈಸಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ರೈಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರ್ ಟು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದ indoor temperature can be controlled easily. That is the purpose of providing the ventilator. And lastly, ventilators help in controlling the humidity. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಏರ್ ಮೋಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. We can quickly revise what all we discussed in this particular section, and later we shall move on to multiple choice questions. I have discussed about the technical terms, definitions firstly. We started with definition of doors. Hope you all have understood and you can recall the definition of door. Door is defined as an openable barrier in the wall
for the purpose of providing access to the user of the structure. ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಶಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೇಮ್. ಡೋರ್ದು ಓಪನಿಂಗ್, ದ ವಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಶಟರ್. And later we discuss about the definition of the window. Window ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is an opening made in the wall. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? For providing daylight, vision and ventilation. Windows ನಲ್ಲೂ 2 parts ಇದೆ, ಅದು ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಶಟರ್. ಮತ್ತೆ ವಿಂಡೋ ಫ್ರೇಮ್ ನ ನಾವು ವಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಟರ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ರೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ವಿಂಡೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಲಿಂಟಲ್. ಲಿಂಟಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಳ್ಳೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, we discussed about the technical terms. I hope this is clear because I have explained it twice already. ಶಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೈಲ್, ಬಾಟಮ್ ರೈಲ್, ಟಾಪ್ ರೈಲ್, ಲಾಕ್ ರೈಲ್, ಹಾರ್ನ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಮುಲಿಯನ್, ಟ್ರಾನ್ಸಮ್, jam, sill, reveal, rebate, sash, lowers. These 2 technical terms we discussed in this particular topic. Then we discussed about the purpose of providing the doors. Doors enik beku? Doors are the connectivity between the internal parts of the building. And doors na provide ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಪ್ರೈವಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ನಾವು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್. ವಿಂಡೋಸ್ನ ನಾವು ಲೈಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಜುವಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ helps in controlling the indoor air quality. ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಡೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಡೋರ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಏರ್ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್. So now we shall move on to the next part, that is the last part of the session, multiple choice question. Let's discuss the first question. The vertical side member of a shutter frame is called. So shutter in a vertical member na ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Answer is, can you tell me the answer for the first question? Yes, the answer is A, style. So next one, the second question is, the vertical member running through the middle of the shutter frame is called. So vertical member na ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Vertical member running through the middle. So it is subdividing the door or the window. The vertical member is called as Mullion. B is the answer. Third question, the projection of head or sill of a door or window frame is called as, we discussed this earlier, the topmost part of the frame is called as head. The projection of the head is called as, yes, the answer is right, C, horn. Fourth question, a cut in frame of a door to receive the shutter is called. So we have a cut in the frame to receive the shutter in the shutter of the door. So that is called as, answer is D, rebate. Last question, Mullion is dash member employed to subdivide a window or door opening vertically. So the question itself has the answer. It is dividing the door or the window vertically. So it's a vertical member. Answer is C, vertical. So
I have given the answer for all the questions, 5 questions, and the explanation for the same. You can go through the explanation if you have not understood. And these are the references from where I've taken the notes, the study material, and the PPT part, presentation part. And thank you. Thank you for watching this video.